Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de N.O.M.A.D. J'espère que vous allez bien. Nous allons passer un petit moment ensemble, une trentaine de minutes, sur à nouveau une vidéo de réaction. On était en Inde la dernière fois. Maintenant, on va aller aux États-Unis, toujours pour une visite d'usine de fabrication de trains miniatures, Micro Train Factory. Donc on va découvrir ça ensemble. Je pense qu'on ne sera pas tout à fait dans la même ambiance que dans la dernière vidéo. Et puis là, c'est du train américain. Alors évidemment, pour ceux qui connaissent un petit peu mon point de vue personnel sur le chemin de fer aux États-Unis, ça n'empêche que ça ne m'empêche pas d'apprécier le modélisme ferroviaire dans tous les pays, y compris aux États-Unis, et indépendamment des problèmes géopolitiques qui peuvent arriver et qui sont très chargés en ce moment. Mais passons au-dessus de tout ça et découvrons cette vidéo qui a été éditée par la chaîne TSG Multimédia. Et donc, je vous propose qu'on regarde ça ensemble. Et je pense que ça va être assez intéressant. Allons-y. Alors c'est pareil, hein, je vais mettre les sous-titres, mais... Welcome to Microtrains. We're delighted to offer a video tour today, and we're going to start by showing our large layout that we have in our front office, and it's quite a story. This was a gift to Microtrains, and it's kind of ironic because up until 2015, Microtrains, the business that we are and the size that we are, we never had a working layout. We have... C'est assez marrant, parce que donc là, pour ceux qui parlent pas bien, on rentre dans l'usine de micro-trains et il y a ce réseau qui a été offert par quelqu'un, pas spécifié, et le commentateur, qui est certainement un membre de l'équipe, dit que c'est assez ironique parce que bien qu'ils faisaient des trains miniatures, ils n'avaient jamais de réseau, ils n'avaient jamais eu de réseau pour faire tourner leur train et s'amuser avec. Et d'où l'adage des cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Là, c'est les fabricants de trains qui sont les plus mal équipés en concerne de réseau. Donc là, ils montrent ce réseau américain. Basic oval test tracks, of course. And the story is that a local gentleman built this by hand, N-scale, of course, and then he got very sick, and he's now gone. But he didn't want his layout to just be tossed away. So we offered it to Microtrains, and we graciously said, yes, we'll take it. And this gentleman's name was Scott Mangold. Si, il donne quand même le nom de la personne. Donc c'est Scott Mangold qui a fait ce train et qui malheureusement est décédé et a fait cette donation à l'usine et à l'entreprise Microtrain qui l'a accepté gracieusement. Great math. So that's what we're looking at right here. And this is the start of our tour in our administrative department here at Microtrains. And in this department, we have all of the conventional administrative duties, work, tasks, projects. Alors attends, là je viens de réaliser que les sous-titres sont en anglais. Alors moi je m'en fiche, mais les gens qui regardent, ils vont avoir les sous-titres en anglais. Alors on va mettre traduire automatiquement. J'avais même pas remarqué. Voilà. Donc là, il dit en fait que le réseau est placé, je refais un petit peu l'historique, le réseau est placé dans la partie administrative de leur entreprise, là où il y a les tâches de planification, la création des projets, etc. Production planning, HR, all the things that helps keep Microtrains running smoothly. Hi, my name is Joe N.O.M.A.D. I'm a design engineer here at Microtrains, and got a wide variety of responsibilities, starting with our magnetic couplers, maintaining databases for that, talking to customers about conversions, helping them out with that, developing new coupler designs, new applications for them. And then I'm also responsible for creating the loads, coming up with the concepts, and my team that we have.
and then designing the parts and deciding what process to use. So we do 3D printing here, we do photo etching, we do laser cutting, we do resin casting, whatever it takes to get the loads done. So a lot of that artwork I generate here. So next door, Ouais, alors là, quand je disais en introduction, on va pas être dans la même ambiance de travail déjà que sur la première vidéo de réaction, puisque là, il a parlé quand même déjà de techniques qui vont être utilisées, qui, bien, l'impression 3D, c'est ce qui a été fait par Precision Model Works, mais là, effectivement, on parle d'industrialisation un peu plus poussée par rapport à la fabrication des trains. C'est très intéressant au niveau de l'industrie parce qu'on voit qu'il y a quand même de plus en plus de nouvelles techniques qui commencent à se démocratiser suffisamment pour que des petites entreprises comme ça puissent les utiliser. Je suis très curieux de voir un petit peu où ça va nous mener dans cette visite. Steve will take care of taking it to tooling if we've got a concept that we're going to actually get to regular standard manufacturing. They'll draw up the artwork for that. So I just take care of all this basically soft manufacturing processes. Another important responsibility is developing concepts for new tooling, new car projects. So I'll do the initial research on that, see if it's a viable project for us to work on. Develop matrices, which list all the car possibilities, all the road names, all the color schemes, all of the road. Il y a une chose qui est assez intéressante qui vient de dire là, c'est que il y a une différence entre avoir une idée et qu'elle soit réalisable en fait. Et il y a une étape dans l'étude de la création d'un modèle qui est l'étude de faisabilité par rapport à l'ensemble à la fois des process et aussi de mise en œuvre opérationnelle. Et c'est assez intéressant parce qu'on a souvent, nous, quand on se place du côté modéliste, on a souvent tendance à oublier en fait qu'il y a une vraie question à la base quand on part d'un modèle et qu'on veut le rendre industriel. On a souvent tendance à dire bah ouais, il y a qu'à, il pourrait, il faudrait. J'ai beaucoup entendu ça. Et en fait, en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, quoi. Road numbers, so we take all that into consideration when we get together and decide on a new car body style. So then I'll also look for photographs, any kind of blueprints or drawing documentations for that to help out. Then along the process, I'll be involved in testing the parts when they come out of tooling, working on coupler applications and truck applications for those cars, feeding up more information to creative services when they need it for artwork or packaging, that kind of stuff. I'll still do a little bit of packaging artwork as well. Hi, my name's Steve Ward. I'm head of the... Alors là, je mets un petit peu en pause parce qu'il a parlé de pas mal de choses opérationnelles. Et la traduction est parfois un petit peu hasardeuse. Donc, en gros, ils ont tout un process tout un workflow, et donc en gros il expliquait ça, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Donc c'est intéressant d'un point de vue d'organisation corporate, mais c'est pas... Bon, allez, moi je continue. The engineering department here at Microtrains. These are some of the 3D printers we use, resin 3D printers. We've got 4 Mono X's and 2 M5s from N.O.M.A.D. We do a lot of prototyping using the machines and also production. I do a lot of the design for this. Joe also does a lot of load designs for the production. Using AutoCAD 2023 for all my design work, and we do it all in 3D. Ah oui, donc c'est AutoCAD 2013, donc à mon avis, elle doit avoir 5-6 ans déjà. Now we can get it all designed up, make sure all the fits are correct and everything else before we go into the mold design. Here's the deck mold for the 134 with the wood deck on it. Oh. We've got all the designs for everything, slides,
ejector core and all that. We have to determine water lines to keep cooling and where we're going to inject the plastic into it. This is for die cast. We also do plastic parts, which would be a different style mold, of course. Got to determine where the water lines are going to go, where we're going to inject the die cast into it, and how we're going to eject it out of the mold without deforming the part, warping it, all that stuff. So, using the 3D printers on this deck mold for the 134, we did 3D prints of it before we even started doing the molds. See how it all fits together, where the truck's clear, whether the subframe would actually fit on the part, stirrups, and coupler lid. And this is the way it actually would be done in the 3D printer with all the supports and everything else. This is just one example. We've got plenty of examples of stuff that we've 3D printed. I don't know if anybody remembers the spiders that we came out with. Yeah. Those were pretty cool. What? Arrow wedge. We did 3D prints of these also. Tanks. The other part of the arrow wedge actually goes on the end here and sticks up in the front there. My name is Steve Clowney. I'm the tooling manager here at Microtrains. This is our tooling department. In this department, we make everything required to manufacture our product. Plastic injection molds, trim dies, packaging equipment, assembly tools, everything right here in this shop. And one of our main things would be plastic injection molds. This is a 4-slide plastic injection mold for a model train shell. The two halves of the mold will come together in a press. These cam pins and locks will push the slides all forward, and that's what forms a mold cavity. Plastic's injected in under pressure. The two halves will open, retracting the slides, and ejector pins will come out from the core and pushing the part out and repeating the cycle. We start with drawings from our engineering department and start with raw blocks of steel and machine all these components. As you can see, the detail of the car is engraved right into the steel inserts. This is high precision work. We use extremely small cutters at high RPMs to get a lot of this done. We also use a manufacturing process called EDM, where it's electrical discharge machining, and we burn details into these inserts. Once everything's completed, all our tooling is heat treated here in-house, round precision dimensions, and assembled and sent out to our next department for test shots and eventually production. Now we're in the plastics. Avant de continuer, c'est vachement intéressant parce que là ils ont montré en fait la conception mécanique des moules et le résultat. En fait, ils n'ont pas montré tout le process, mais c'était vachement intéressant parce que les deux blocs que vous avez vus sont en fait le moule. Et donc ça, c'est vraiment la valeur ajoutée parce qu'il y en a un pour toutes les grandes pièces majeures ou des grappes avec plusieurs pièces qui vont ensuite après être découpées pour être assemblées. Mais c'est le même principe que ce soit pour de l'injection plastique ou de l'injection d'Alpax. Donc de comment ça s'appelle, de Zamac ou le Zamac ou l'Alpax. Et ce qui est très intéressant, c'est que on a une phase d'usinage et de création du moule pour former ces différents blocs mobiles qui vont ensuite être mis dans la machine et avec des degrés de liberté prédéterminés et des circuits de refroidissement, des circuits d'injection de matière, etc. Et c'est vachement intéressant. On n'a pas conscience de ça, en fait, quand on récupère nos modèles et qu'on les sort. Et c'est particulièrement vrai avec les locomotives à vapeur. Le nombre d'appareillages de très haute précision nécessaires pour fabriquer nos modèles
Là, derrière la personne, on voit une injecteuse plastique, apparemment, avec le grand réservoir un peu sous forme conique. Department where we actually do all of the production of the plastic parts. We have 3 categories of plastic presses. We have the large presses behind me. This is one of 4, and they're dedicated to making the N and Z scale car bodies and the large parts. Behind me here is Ben Eklund. He's the department supervisor, and he's setting a mold up right now, in fact, getting it ready for production. So how these presses work is we get BB-sized pellets of raw plastic. We load them into this hopper here, right there, and then the press gets heated up to roughly 400 degrees, so the plastic is kind of a goo. And then the barrel right here, it has an auger screw inside, and it pushes the plastic into the mold. The mold then will open up, and the part will drop out. And the cycle repeats itself as long as you've got the press in operation. Different car styles based on size and intricacy have their own cycle time. This is another section of our plastics department, and this is where we have what I would describe as our medium-sized plastic presses. I have 2 on either side of me, and we have a 3rd one just beyond outside of the camera range. These presses are able to make car bodies, detailed parts such as roof blocks, hatches, doors, stirrups, things of that type. And right here we have the operator. She's making a subframe for a caboose. That's what's coming off the press. Could be parts. We're very proud of the fact that we have the greatest number. Là, c'est ce que je vous disais, on peut avoir des grappes avec plein de sous-pièces qui sont injectées en même temps et qui ensuite après vont être dégrappées pour être assemblées sur les modèles finaux, que ce soit des tubulures, des super détaillages. Et donc du coup, la grande richesse en fait des modèles actuels, c'est que on a, et ce qui explique aussi un peu l'augmentation des tarifs, c'est qu'on a le cœur, la superstructure du modèle qui est fait avec un moule. Et puis ensuite, après, on va avoir un moule qui va rassembler différentes pièces rapportées. Et ensuite, après, on va avoir une opération qui va venir assembler ces pièces rapportées. Vous savez, celles qu'on retrouve parfois le long de notre réseau parce qu'elles sont parties faire du tourisme. Et là, c'est vachement intéressant parce qu'on a du coup une démultiplication de ces pièces-là, ce qui explique aussi derrière une main-d'œuvre plus complexe pour pouvoir assembler le modèle final. C'est vachement intéressant, moi je trouve. Event scale car body styles of any manufacturer on trains worldwide, bar none. We have over 144 different series in our N scale line. Box cars, flat cars, gondolas, cabooses, passenger cars. The list goes on and on. Okay. The 3rd section of our plastics department is where we have the small all-rounder presses, and these are dedicated to making very small parts, such as the magnetic coupler knuckles, chain, draft gearboxes, wheels, things of that type. This press right here, right now, is casting a truck side frame. And they're just jackrabbits. They can work all day, every day for us. And this area that we're in now, as part of the factory tour here at Microtrains, is our small parts packaging. And this is where we take all of the individual parts that go into the model trains, the trucks, the couplers, tools, accessories, and we package these up as individual items that we offer for sale. This is an old-time trade show placard that we used to use, and it illustrates a variety of all these parts that we manufacture or we bring in, repackage under our name, and then distribute. We're now in the decorating department here at Microtrains, and there's 3 specific processes that takes place here. The first of which is where we paint the car bodies. Sadly, right now we're in between paint runs, which is why the chain on edge booth, as we call it, is la peinture, les cabines de peinture. How it works, will, if the operator stand here, ça. in one tub they'll have non-painted car bodies. They'll place them on the paint trees right there. They will then work the event. Alors là, c'est assez marrant parce qu'on voit les portiques où sont disposées les pièces. Et ensuite, ici, on a des lampes infrarouges
qui permettent, en plus d'une température qui doit être quand même relativement stable quand la peinture est passée, c'est entre 20 et 21 degrés. Immédiatement après que le modèle a été peint, il passe sous des lampes infrarouges qui viennent très rapidement évaporer les solvants des peintures pour assurer un séchage optimal avec très peu de mouvements de, de convection, ce qu'on pourrait avoir naturellement quand on laisse sécher son modèle. Et donc, c'est assez intéressant parce que, vous voyez, là, le positionnement des ampoules permet justement, en fonction de la rotation des supports de peinture, d'avoir une chaleur très localisée qui vienne provoquer l'évaporation prématurée du solvant sans venir abîmer comment ça s'appelle, l'état de surface du liant en fait de la peinture. Ça, c'est vachement intéressant comme procédé de réalisation. Their way through the paint booth, those trees will spin 360 degrees so that the paint is applied evenly to all sides, all parts of the car. When the painted shells come out, the operator will remove a painted shell and replace it with a non-painted shell. And that process, that cycle continues throughout the day. This is the second of our 2 paint booths, and this one we designed as we did the first and built in-house. Our plant superintendent, who's a certified electrician and all-around craftsman, he built these with components. And as I described a moment ago, this works the very same way, where the operator will put a non-painted shell on the tree. It runs through the paint booth, which is right here to my left. And as the trees go through the paint booth itself, they spin 360 degrees so that all the paint is applied evenly to all sides, all surfaces of the car bodies. One other part of the painting process is when we have parts that we have to paint, if they're too small to go on the chain on edge booths, paint booths that I just described, we'll paint them by hand. Our operator here, Mark, will set up parts to be painted. We'll have a dull coat applied, which is the case here, and then they'll do the work behind the paint booth. The dull coat we apply to kind of knock down the sheen of the paint, and the artwork as well, the printed arts. Cabine à peinture, application. So the second of the 3 areas in our decorating department is what we call masking. Masking is how we refer to where we want to paint just one portion of a car. Let's say we have a brown old-time reefer car and it calls for yellow sides. So we make a mask, which is right here. This is a nickel silver mask, and in the tour later you'll see the mask making process. And so then they'll cut out the area on the car that we want the paint to be applied to. And then it's set into here. This is the masking machine. We have 3 of these. We made these ourselves. The operator will stand here with the shell, and they'll actuate the paint guns, which are inside, with their knee. That's the trigger right there. And then the paint guns go back and forth like this, applying the paint to the part of the car. The third and final section of the decorating department is what we refer to as the pad print room. Pad printing is how we apply the graphics, the road names, the logos to the car side, the locomotive sides, both in N and Z scale. We use a Tampa brand pad printing machines, and they've served us well over all these years. Here's a pad print machine in action. Our operator is printing the road number to the ends of the car. This is a 3-bay hopper car. It's hard. Alors c'est très intéressant les machines à tampographie, parce qu'en fait c'est l'inverse de la sérigraphie. À la sérigraphie, on vient mettre le modèle, puis on a une espèce de toile avec une empreinte qui a été faite, et ensuite on vient racler pour que la matière, là où il y a la zone qui n'a pas été isolée par un gel coat en fait, viennent traverser le tissu et imprimer et laisser l'encre sur le support. La tampographie, c'est complètement différent. On a en fait un négatif qu'on vient tremper dans l'encre ou dans la peinture, qui est donc très très souple, et ensuite qui vient être pressé
sur le modèle et en fonction de la vitesse, on va obtenir un résultat très net ou un résultat qui bavure, etc. Et c'est vraiment une pratique qui est très très courante dans l'industrie du modélisme ferroviaire, hein. L'usage de la tempographie sur des machines similaires à celles qui sont en train de montrer dans la vidéo. Hard to see is the film that she's applying in yellow ink, the road duper. And then you can see the image has been burned into a steel plate back here, and then the doctor blade machine pushes all of the ink away from the plate, except for the few thousandths depth of the image. The silicone rubber head picks up the image, comes back across, stamps it on the side of the car, or in this case, the end of the car. We can't complete the tour of the decorating department without showing off our 5-headed pad print machine, which is in operation behind me. And it works the same way as the single head machine that you just saw in the video. However, this has 5 print heads. So the operator can use 1 or all the way up to 5 in applying different colored inks, lamination on the car. So that's what we have going behind yours. So I'm Paul, and I'm here at Weathering and Microtrains. And so I do a number of different things. So this particular car is a flat car, which I'll weather the whole thing. A lot of times I just do underframes and things like that. But this one is just gray, and then I'm going to make it look dusty. Since we're working in bulk here, I usually just kind of lay them out like this, and then I can spray them all at one time instead of having to do every single car individually. This allows me to be more efficient. So I got my paint mixed up, I got my cars laid out, and what I usually do is I can just kind of give it a once over. Being just a random kind of weather look, we don't have to be super precise. And we're just trying to give it a dusty brown look. So try to get the edges, and then I'll kind of give it a streaky look by just going up and down like this. Like that. So I can do fairly quick without having to be super precise. Some things we have to do, it's a little more time consuming. But this kind of gives it a pretty good kind of dusting. I might go back around. Il fait un pattern, j'ai un problème avec ma barre espace. Il fait à l'aérographe, hein, cette fois-ci. Il fait un passage de weathering, et pour éviter que ce soit toujours la même trajectoire, il change un peu son mouvement. Alors c'est très intéressant la façon dont il tient son aérographe. En fait, je ne sais pas si vous avez fait attention là, sur la séquence qu'on vient de voir. Il a le fil qui pend. Alors généralement, quand on utilise l'aérographe, le fil d'air, on vient l'enrouler sur l'avant-bras pour éviter d'être embêté quand on fait des gestes. Mais là, du coup, comme il le laisse pendu, il met sa main en support de son poignet, comme ça. Et donc, il peut appliquer... Donc, il peut avoir un geste qui est beaucoup plus précis parce que son bras gauche sert de soutien de son poignet et contrôle que le fil va pas venir, le fil d'air, d'arrivée d'air, va pas venir l'embêter. Ça, c'est une technique de peinture qui est très intéressante quand justement on fait de la peinture de décor ou le weathering des rails notamment. C'est de vraiment utiliser sa main gauche pour venir appuyer et contrôler en fait le mouvement qu'on va faire. C'est une technique qui est très très intéressante quand on les voit regarder. Très très intéressant. Down a little bit, soften it up. And again, it doesn't take super long to do that. Et là, vous voyez, il n'utilise pas cette technique-là parce que là, il est plus sur je trace des lignes droites, etc. Je fais des mouvements circulaires avec la main, donc je n'ai pas besoin d'avoir une stabilité pour obtenir mes lignes horizontales ou mes lignes verticales. Donc, c'est vraiment... C'est un bon technicien,
qui utilise l'aérographe, ça. So now this, it doesn't take too long for the paint to dry, which is helpful. Sometimes I do have a blow dryer here if I need to, which will speed up the process depending on how heavy I've gone with my paint. Ouais, alors ça par contre, c'est la même chose que ce que vous avez vu tout à l'heure avec les lampes à infrarouge. Bon, l'utilisation d'un sèche-cheveux pour accélérer l'évaporation des solvants, bon, c'est effectivement, ça a un avantage, c'est que ça va limiter le risque d'avoir des poussières qui viennent sur la peinture, mais quand même, en règle générale, c'est pas très conseillé de faire comme ça, enfin, en tout cas avec un sèche-cheveux. Bon, après, c'est sûr que c'est des peintures de patine, c'est pas des peintures pleines. Donc, il y a une quantité de solvant qui est beaucoup plus importante que de pigments, et avec un liant qui lui-même a été très très dilué par le solvant. Mais après, je ne sais pas exactement quel type de peinture ils utilisent. À mon avis, ils sont sur de l'acrylique parce que c'est ce qui est généralement utilisé pour garder la finesse des gravures. A little warm air helps. And then for this, what I'll do is turn it sideways so that I can get to the edges. So I'll figure out how the best way, or probably the best way is like this. And so now I just kind of more or less hit the bottom edge usually. This takes a little more precision because you don't want to get too heavy and cover up all the print. But you kind of want to make it look dusty. This is pretty transparent. I've mixed the paint with some clear to kind of make it a little more transparent so it doesn't cover it fully. Hello, my name is Mark, and I'm in charge of making packaging here at Microtrains. I run the vacuum corner team. It starts with this roll of plastic, which I put into this clamp here. I had it all ready here. I press that button. This is a heating element, just like in your home oven. It heats up the plastic. If you look down here, you'll see it sag down in just a moment. When it gets to the right temperature, this whole board down here is a vacuum. It pulls the plastic straight down over these molds. This is what comes out of the machine. I cut the sheet in half, and then I put it on this painstakingly calibrated board made of razor blades. I put this board on it, and then I send it through the rollers. When it comes out on the other side, I have about 30 perfectly cut out nests that hold one train car. So my name is Bruce Kelly, and I do casting of resin parts. And we basically start out with a pattern Mais les protections de like this, sont déjà... or actually a pattern like that, which is given to me, and I make a production mold out of it. And to make a production mold is that I would start with one and just keep casting it, and eventually I have a production mold, which is a box, which will turn into this. And this is basically a mold that's made out of a two-part silicone product, and it's a catalyst with the silicone, and it comes out looking like that. And this is my production mold. I'll take that, or a number of them, and I will pour in a resin, which is basically, it will look like something like this is colored, and then I'll take a clear, it's an A and a B, and that will turn into this. So this is a sugar beet mold that we're doing right now, and it will turn into that. And this is the load that will go into the... Ah, c'est assez intéressant parce que c'est des techniques qu'on peut utiliser sans forcément être une entreprise, hein. Les moules
un RTV. Alors là, je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est un chargement d'un wagon, par exemple. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on a le maître moule qu'on vient mettre dans une petite caisse en bois. On vient ensuite, après, couler le silicone RTV. Et ensuite, après, une fois que c'est bien sec, on obtient le moulage. Et on peut ensuite, après, couler dedans comment ça s'appelle, de la résine PU, par exemple, et qui va permettre de pouvoir faire une reproduction du maître moule avec beaucoup de détails. C'est vachement intéressant. Gondola. It's for this load. Die casting. We operate on 2 different machines here. They're hot chamber zinc die cast machines, operate off of hydraulics and pneumatics. The blue one here is our newest one. We also have an older one that's built in '68. Oldest operating one in the country for that particular model. We take raw zinc ingots, which is a number 2 zinc alloy, and we melt it down. And we maintain the melting point at 800 degrees Fahrenheit. I have 3 different pods. Our primary pod for the Freck die-cast machine and the National die-cast machine. All of them maintain an 800 degree temperature. If the liquid zinc gets forced down in through a gooseneck with the hydraulic plunger, goes through a hot chamber, which is still 800 degrees, and into the back of the mold. The parts that we cast cool from 800 to right around 400 degrees Fahrenheit and become solid. We try to reclaim as much as we can to recycle, so we recover about 15% of the material we cast. The parts that we do cast get broke down, inspected, and rejects here at the machine will automatically get remelted and recycled. In the process, we're constantly moving the machine, so it's all about timing. Right now, the process time for the part that I'm casting right now is roughly about 5 seconds cycle time. So, Alors, c'est vachement intéressant parce qu'en fait, bon, là, ils utilisent un alliage de zinc qui fonde. Alors, j'ai pas bien compris si c'était 800 degrés Celsius ou Fahrenheit, parce qu'à un moment donné, ils parlent de Fahrenheit et je pense que ça doit être des Fahrenheit. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que la fonderie est envoyée par un système de pompe vers la tête d'injection et que l'ensemble du système est maintenu à la même température, ce qui fait qu'il n'y a pas de risque de solidification de la matière lorsque la matière est injectée. Et ensuite, tous les résidus de l'injection, les grappes, les couloirs de circulation à travers le moule qui sont dégrappés quand la pièce est éjectée, sont récupérés et sont recyclés pour pouvoir être réutilisés. Et ils ont un cycle de fabrication qui va dépendre du timing. Et ce timing est relativement élevé. C'est assez intéressant. So from the time the mold closes and opens and ejects the part, it's about 5 to 6 seconds. We also have to have a dilute set up in there to keep the parts from overheating and sticking to the mold. So it's an oil-water mixture. Once it coats the face of the mold and the hot zinc comes in, it vaporizes it and it creates a gas. And when it does, we've got little squares called overflows that traps the gas and keeps voids and gas bubbles from showing up into the parts. Once it's done here, then it'll go over into the coloring room for processing, deflashing, secondary inspection, and chemical processing, depending on what needs. If it's blackened, we have a black oxide solution that we run them through, or if they're... Et donc là, il a parlé d'un processus qui permet d'extraire les gaz, parce que le processus d'injection provoque l'apparition de gaz et de bulles, et donc il y a des chambres de compensation qui permettent d'extraire le gaz au moment où la pièce est injectée, et ensuite, après, une fois que les pièces sont récupérées,
ça va sur un autre poste de post-traitement où il va y avoir un traitement de surface, éventuellement une anodisation avec différentes solutions. C'est vachement intéressant. Hein. Moi, Painted, we get them clean with an acetone or industrial cleaner solution, and it moves on from that point on. Hello, I'm Krista, and this is the assembly department. So I'll be showing you around and explaining some of the things that go on over here. So this is one of our fixtures that we have right here that trims our truck lids for our trucks. So let's put that in there. The button. c'est marrant parce que c'est du dégrappage pneumatique, donc c'est assez intéressant de voir ça. Effectivement, ils sont pas avec leurs pinces, ils viennent mettre la grappe et puis ensuite après il y a une petite poinçonneuse en fait qui vient séparer la pièce de la grappe. C'est vachement intéressant comme truc. I'm Roland Carey. I'm the plant maintenance superintendent, and I've also helped design and build several machines for use in the assembly process here at Microtrains. This machine here is our coupler pinner machine, which pins the 10, 15, and 16 couplers, and also the 1025 coupler. It was originally designed for the 1025s, and we later retrofitted it for the 1015s and 1016s. What this machine does is it takes the trip pins that were produced on a punch press into these strips, and then we take those strips and place them into this magazine, and that feeds them into the pinning head. And so when we put the runner of couplers onto the nest and just hit the button here, it'll go through and set the couplers onto a locating pin, and that in an area where it can accept the trip pins. I'll go ahead and run a string through and return it before it cuts them off. Ah oui, d'accord. And then you can see the trip pins on the couple. Les attelages type caddie, quoi. Donc ça vient mettre à la fois la partie plastique. We have the trip pins set in place. Ah ouais. As they go through the machine and accept the trip pins, they get into the cutting stage. Since the 1016s are longer than the 1015s, the discharge chute separates the two different sizes of the couplers. So as they go through, you can see them come down the discharge ramp. This machine's been built more than 20 years ago. And the machinist that built it moved on shortly after he built this, and I worked with him very closely and developed the pneumatic control system for the machine. And then since then, I've been the one maintaining this machine and doing the changeovers from one style of coupler to the other. Okay, this is one of our heat sealing coupler jigs. We have some that are snap fit, but we have a couple that need to be heat sealed. So this is one of them, and I'll show you how to do that. So you got our box. You take our knuckle and our shank, put them together. Your spring. And our lid. And then it's sealed together. Okay, so this is one of our truck assembly fixtures, and that's what I'll be doing right now. And I'll be using some of the lids that I showed you how to trim earlier. So we're going to put our chuck here. And we're going to put our knuckle and our shank together. Place it on there. Spray. Yeah. Just like that.
Alors, faut pas oublier que c'est de l'échelle N ou de l'échelle Z, donc c'est encore plus petit que le HO. Et c'est sûr que la mise en place des petits ressorts et After the assembly process of the trucks, then we'll be moving on to wheeling them. And then after they're wheeled, they'll look like this. ouais, c'est ça. Là, c'est This is the l'échelle N. 50,000 caboose, and we right now are putting the impressionnant, windows, the cupola, and the smokestack in. Okay, this is final assembly. Okay, this is Michael, and he is assembling right now one of our 50,000 cabooses. He is putting on the underframes, and then he'll be putting on the end rails. So this is the final step after final assembly. We go through and double check and make sure everything is properly put together. And then we put them in the jewel cases and our nest that we also make in-house. This is our shipping department, and the people who work in here are the last ones to have their hands on our product. A final check is made of all of our cars, tools, accessories, and then we will pick the orders, and then a person other than who picked the order will double check the order for accuracy to ensure that everything is in the order as it should be. And then we get the orders ready to ship, most all of which goes out via FedEx, and that's how it works here in the shipping department. We'd like to share with you something that's relatively new for Microtrains, and that is we are offering in kit form HO custom decorated with graffiti and weathering freight cars, and we've partnered with AccuRail, and we're purchasing their undecorated kits. We're then pulling the shells out, as Mark is doing here, and the parts, prepping them for painting and decorating, print work, and then we put them back in the box, and we're distributing them to the retailers. And how this started is we have some of the very same car styles as AccuRail has in HO, of course, N scale for us. And we've done these cars, we've produced these particular cars, the paint schemes, the weathering, the graffiti artwork in N scale, and we've taken our already existing artwork, we've enlarged it to HO scale, and that's what we use to custom decorate these car kits. So that's what's going on all around us. We're now at the last stop on our factory tour here at Microtrains, and this is our creative services department, which includes our graphic artists. And to my right, your left, we have the department lead, Brandon Templeton, and also one of the other graphic artists, Christine, and they're doing the car art for upcoming releases of Microtrains. Also in this department, we do the graphic arts work, the desktop publishing for trade show handouts, placards, show handouts. We do everything in-house here, including printing all of our own material. Magazine ads are generated in this department. This is, as every department is, a very key integral part of the overall Microtrains operation. Microtrains has a monthly newsletter called Micro News. C'est intéressant parce que là, ici, on est vraiment sur le département qui fait à la fois la R&D pour les marquages, etc., et les personnalisations. Mais c'est aussi eux qui qui produisent leur catalogue. Donc là, on voit, c'est juin 2024. On voit les prix des modèles. Donc, c'est des différents wagons, $29, $30, 50, $60. C'est intéressant parce que du coup, ça permet de voir un petit peu l'aspect commercial de l'entreprise. C'est très intéressant. And this outlines and features with photographs all of our new releases for the given month, specialty themed train sets and multi-packs, everything new that's coming out for the given month. I'm holding in my hand the June 2024 edition. Also, please don't hesitate to visit our website, www.micro-trains.com. And also on our website, we have an online store, so consumers are welcome to purchase our trains that way, as well as patronizing your favorite dealer. So again, from all of us at Microtrains, thank you very much. Voilà, donc là, c'était la vie de l'usine de fabrication des modèles micro-trains, Microtrain Line.
Je trouve assez intéressant parce que ce qu'on remarque, c'était déjà le cas sur la visite chez Pico ou chez Rocco, chez Marklin. Là, effectivement, on est sur un autre level que ce qu'on a pu voir en Inde sur la vidéo précédente. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est que on voit certaines étapes qui passent forcément par des manipulations manuelles. Et donc, du coup, ça donne un peu une perspective sur les différents assemblages. Alors, je regrette un petit peu que dans cette vidéo, on n'ait pas vu la fabrication de locomotives. Alors, on a vu les grands ensembles, les grandes étapes, mais c'était vachement intéressant de voir comment ils travaillent. On remarque aussi que y a beaucoup de leur outillage qu'ils ont fait eux-mêmes, en fait. Et c'est aussi une caractéristique qui est assez intéressante dans ce genre d'industrie, c'est que pour pouvoir faire certaines pièces, on est obligé de faire l'outil qui permet de la faire, et on n'est pas sur des outils standards, etc. Moi, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est toute la partie semi-artisanale de la fonderie, parce que c'est une partie qui est très, très intéressante, et c'est un composant important des modèles, en fait. Hein. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de modèles qui disposent d'éléments en fonderie, et c'est toujours très intéressant de voir ça. Et on voit qu'effectivement, on a toujours des grandes étapes. Donc, la recherche et développement pour savoir si c'est faisable et praticable, la création des outils, la création des moules, que ce soit des moules pour des injecteuses ou des moules pour pouvoir faire des super détaillages ou des parties spécifiques de chargement de modèle. Ensuite, après, on a la partie de la mise en peinture, on a la partie de la tempographie, on a la partie liée à l'assemblage des différentes pièces qui ont été fabriquées en amont, la partie de la création du packaging, le routage, etc. Donc ça, c'est des étapes dans les usines et dans les étapes dans les fabrications du train qui sont assez classiques, mais c'est assez intéressant de voir comment chacune des entreprises traite ça. J'espère que ça vous a plu autant que moi de regarder ça. C'est une marque que je ne connaissais pas en plus. C'est une marque américaine. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de N.O.M.A.D et de son extension. Merci aux personnes qui se sont abonnées récemment. Un grand merci à toutes les personnes qui font des contributions sur la plateforme Tipeee. Le lien est en description. Vous retrouverez le lien complet de cette vidéo dans la description de cette vidéo. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau. Donc, et puis, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis, si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas, faites du train. Ciao!